The reading from Jeremiah chapter 23. Behold, the days are coming, says the Lord, that I will raise to David a branch of righteousness. A king shall reign and prosper, and execute judgment and righteousness in the earth. In his days, Judah will be saved, and Israel will dwell safely. Now this is his name by which he will be called: the Lord our righteousness. Therefore, behold, the days are coming, says the Lord, that they shall no longer say, As the Lord lives, who brought up the children of Israel from the land of Egypt. But as the Lord lives, who brought up and led the descendants of the house of Israel from the north country and from all the countries where I had driven them, and they shall dwell in their own land. The word of the Lord. Please stand for the responsorial psalm taken from Psalm 72. Let our response be, Justice shall flourish in his time, and fullness of peace forever. Together, justice shall flourish in his time, and fullness of peace forever. Give the king your judgments, O God, and your righteousness to the king's son. He will judge your people with righteousness, and your poor with justice. Response. For he will deliver the needy when he cries, the poor also, and him who has no helper. He will spare the poor and needy, and will save the souls of the needy. Response. Blessed be the Lord God, the God of Israel, who only does wondrous things, and blessed be his glorious name forever. And let the whole earth be filled with his glory. Amen and amen. Response. Justice shall flourish in his time, and fullness of peace forever. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. The Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Saint Matthew. Glory to you. We are reading from Matthew's Gospel, chapter 1, reading from verse 18 to 25. Now the birth of Jesus Christ was as follows. After his mother Mary was betrothed to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Spirit. Then Joseph, her husband, being a just man, and not wanting to make her a public example, was minded to put her away secretly. But while he thought about these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not be afraid to take to you Mary, your wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit. And she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. Now, all this was done that it might be fulfilled, which was spoken by the Lord through the prophet, saying, Behold, a virgin shall be with child, and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which is translated God with us. Then Joseph
being arose from sleep, did as the angels of the Lord commanded him, and took to him his wife, and did not know her till she had brought forth her firstborn son, and he called his name Jesus. The Gospel of the Lord. Please be seated. Once again, good morning. Makaron ay katlong adlaw naton sa atong Advent Watch. Medyo mabudlay magbangon, no? Manami magkatulog, gaoy. Pero aton nga gin-choose nga iya kita. Sa aton nga nga gospel, I believe ang mensahe para katon makaron. Allow God to use us for His plan for our life. Or allow God to use us for His purpose in our life. Abong lang dagon yung nagkalipas. Every year, nga-celebrate kita Christmas. Abungan na yung mga nga nakita ko kahapon, uli ako't mga alas 6, nagka-caroling, excited sa raya nga Christmas. So, ano rason mat may Christmas? Ano ba yung rason? Kadang aton sa aton nga gospel. This is the birth of Jesus Christ. Pagkatawo ni Jesus, yun rason hamat may Christmas. Sa aton nga gospel, gusto nga ipaabot katon ito yung gospel, pinahambay katon, or pinapabot katon, pinasugid katon. Kung ano ginhimo ni Mary, ag ni Joseph, na mapulpil ng mission at plano at Diyos sa kabuhi. Mary is a simple woman. Joseph is an ordinary man. Di ka rin na-explain it gospel katon. Kung paano si Mary, isang kabirhin, nag-conceive. It isang kaunga. Agraya higin. Conceive pagi sa Holy Spirit. At kung paano man si Joseph na-accept na maging father. Kurayang unga. Savior, Jesus. Savior, Imam. Savior, the Son of God. Kailanganin natin, kung sa time kita ni Joseph, or kita nabutang kay Joseph, abo nga if paalin baga kon if ma-expose pero ay Mary nga pag-conceive nga wa pasanda nagaiba sa longa ni Moses kung babayi makita nga nadakpan nga nag-adultery or ginahaboy stones parang hasta mamatay. Iti kara nagsugod sa akong isip abo nga question si Joseph sa anang sarili nga haman at ako hamat natabo raya nga simple at akong kami mag-asawa pero hamat natabo kadangani ka aton makita ko ano ro ginaplano it Dios sa aton nga kabuhi kita tanan
question man ba kita sa aton nga makaron nga sitwasyon niya. Sa ginapahimo katon ni Ginoo. Hamat makara, hamat daya. Unamat naga-araw si imong naga-tuga man si imong isip. Ba't di ka naton makita kung ano response itat ni Joseph. Bisan tanang reputation kung sakali if tanang mabulgar o reputation ni Joseph ay masamad. Reputation ni Mary masamad. Maybe if masayran mahakig ka kondakon nga mga igmanghod akong pamilya haman it duyon di mong impili nga babayi. Di kara makita ni mo rong obedience ni Joseph na bisan wana na maintindihi si Mary, wana na maintindihi kung haman waman ka na eksplikar basta he conceived of the Holy Spirit. He conceived a child of the Holy Spirit. Nag-response na, yes Lord, gamitar akong kabuhi. Hambay ni Mary. Hambay man ni Joseph, wa ko nakasayod kung ano rong pinakaplano, pero gasunod ako kimo. I follow what God's plan po sa akong kabuhi. Mary and Joseph were chosen by God for His task to show extraordinary faith to follow the plans of God sa nakabuhi. Mary is an ordinary woman. Joseph is also an ordinary woman. A simple man. Nga ginalaw nanda ranang kabuhi, nga gamito ni Diyos. Kaparehas man katon na. Mary and Joseph, isang ka-ordinaryo nga tawo. Kas man katon, ordinaryo man kita nga tawo. Ordinaryo nga willing imaw nga gamiton kung mga plano at purpose ni Diyos sa andang kabuhi. Now, today, atong question man, willing man ba kita? Willing man ba kita nga gamiton para atong kabuhi sa plano ni Diyos? Or, dayaw ito plano ni Diyos kakon? Dayaw ta? Tuod ka? Or, imo-imo ka ta? Dayaw ta? Dayaw. Si Joseph, pagi sa dream, sa pag-taot mensahe ni Angel Gabriel, nagpati mo nga, yes, akseptahon ko raya nga role bilang father at raya nga ni Jesus. Pero kita man baga, natapos yung time ni Joseph at ni Mary. Sayod naton kung ano rin mga sin behind sa rayang birth ni Jesus Christ. Ngayon sa aton nga time, may mga plano at purpose rong Diyos sa aton nga kabuhi. Pero willing ba kita? Nagamiton kita, itaton nga Diyos? Ako, unamat, gaoy ay, Lord, diyan na ya. Pero, nagadaog rong paghigugma sa Diyos nga, bisan gaoy ka, agtunan mo gid, ubrahon mo gid, raya ro gina, pakita naton nga, tagipusoon ni Joseph at ni Mary. O handa ba kita nga, batunon, o pagsundon, o maghimo, kung plano at purpose
sa aton nga kabuhi. Plano at purpose it Dios sa aton nga kabuhi. Depende katon. Sayod naton kung ano nagkatabo. Sayod naton kung una gasunod kita sa aton nga Dios. Gasunod kita sa nga plano. Bukod aton nga plano. Kanami nami uta atong plano pero mas may manami pa ta kas kay Joseph pag kay Mary. Mas manami pa tara ng plano at Diyos kaysa sa anda. Nagkakabuhi at sanat simple. Pero sa aton man. Ano man kanami raton nga plano sa aton nga kabuhi. Pagbukon italin sa aton nga Ginoo. Doyon. May una gitang sirkumstansya nga nag-abot. May sirkumstansya man nag-abot kung kita nagasunod sa Diyos. Pero may hope kita, may faith kita, may joy kita dahil una ratong Ginoo nagaiba katon sa aton nga kabuhi. Mary fulfill the plan of God sa nang kabuhi. Ngani kita man, kita baga willing. Kita baga mag-decide kung sundo naton o hindi. Kita, choice naton doon. Choice naton. Ngani, Mary and Joseph fully entrust the life and the purpose of God's plan. Ginalaw tananda nga matuman rong purpose ag plano sa kabuhi. Makaron niya ni sa aton niya pagtapos sa rayang reflection when God called us for a mission. Sayod kita aton makaron nga pamanawon sa aton simbahan mission. Agabo nga ginagamit ni Dios nga daghon sa mission. Bukod niya nga ako si Father John, but kita tanan may role. May role kita. May calling kita sa mission. Una kita sa mission, God will always provide. God will always provide. And He guides ano man dato niya kinahanglanon. Imaw gid ang mag-provide katon. God, where God guides, God provide. Ay Father, hugamon ko yung Father Hendrisa. Let us trust, entrust, remind again, entrust your purpose, imong kabuhi, purpose imong kabuhi, entrust naton sa aton nga Ginoo. Kaparehas ni Mary at ni Joseph. Dayar gusto ipabot it Diyos sa aton nga kabuhi. Rong heart nga nagapalo sa plano it Ginoo. Rong heart nga naga-submit sa mga plano it Ginoo. Kita tanan may mga plano. Bukod kaparehas ni Joseph sa atong mga plano sa kabuhi. Iba-iba. Ngani kamor nakasayod, kamor naga-istorya at sa atong Ginoo. Individual kita nga may aton nga mga calling. Ngani doyon, Lord, help me na mapulpil ro plano nimo sa ako nga kabuhi. Buligi ako. Amen? This time.